Welcome to the language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And. A. I eat and drink. Jím a piju. But. Ale. I want to go, but I'm tired. Chci jít, ale jsem unavený. Or. Nebo. Tea or coffee. Čaj nebo kávu. Because. Protože. I stay because it's late. Zůstanu, protože je pozdě. If. Když. If it rains, I stay. Když prší, zůstanu. When. Až. Call me when you arrive. Zavolej mi, až dorazíš. While. Když. I listen while I work. Poslouchám, když pracuju. Although. I když. Although it's cold, I go out. I když je zima, jdu ven. Until. Dokud. Wait until I come back. Počkej, dokud se nevrátím. Since. Od roku. I've been here since 2026. Jsem tu od roku 2026. Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.